kuva vielä paikalle. Noni. Sittenhän jatketaan. Monsieur Hastings, your assistance is required. Of course. What do you need? What can I do for you? Merci, Monsieur Hastings. You have been a valuable asset once again. Nyt piti noilla epäilyillä muistaakseni. Joo. Jutella. Hassu, ettei tässä huoneessa ollut vissiin ketään. Ei ketään. Ai mä en pääs tonnekaan. Tänne sitten. Taas mitä täällä tapahtuu. Mademoiselle, do you have a moment to spare? Of course, Detective. I'm hoping you have some good news for me. Goodness. You found the painting, haven't you? A painting was recovered. A forgery, but it was damaged by the fire. What on earth are you talking about? Forgery? Fire? It ran rampant through Mademoiselle Courtsmythe's apartment. She's dead. She would never be so. But with all of those flammable paints and... No! Mademoiselle Warbeck appears quite distraught at the news. Perhaps I should have considered the nature in which it was delivered. I respected her as an artist and a friend. I do not wish to push Mademoiselle Warbeck too far while in such a state. But as a friend, I must know if she was aware of Mademoiselle Courtsmythe's plan. Perhaps, as a friend, she let slip of her plans. Her plan for what? Stealing the painting? Making a forgery? Do you really think I'd let her do that? She must have had help from someone she trusted. If she did, it wasn't me she confided in. I've been here trying to calm down the trustees. You did not leave the museum? I was here until the early hours. After the meeting, I wrote a letter to my father. I wanted his advice on what to do. It's just all so... Excuse me, gentlemen. I must go and make a phone call to an artist. I shan't be long. Merci, mademoiselle. That is all for now. Ei pystyt mitään tekemään, mutta... Tuommoinen tieto.
Aha. Okei, tämän pystyy uudestaan. Oh. Hastings ei mulla varmaan puhu What do you need? edelleenkään mitään. What can I... Merci, Kiitos monsieur. ja näkemiin. Mitäs nyt sitten? Pääsenkö mä tän ylös? Ei. Tässä on varmaan nyt joku uusi paikka, mihin mä pääsen, kun mä lähden tosta. Mennään Googleilee. Joo. Täällä on 2 eri paikkaa. Täällä on 3 eri paikkaa. Mennään käymään yhtäkkiä tuolla, missä ollaan jo oltukin. Sittenhän meillä onkin tutkittavaa ja juteltavaa kyllä. Okei, täytyy naisesta päästä eroon. Tehdäänkö joku harhautus Hastingsin kanssa? Bonjour, madame. Do you have a moment to... Has something happened? You bet something's happened! That slime bag! How dare he say my performance was mediocre! I'm sure he didn't mean... That's it! I give up. I'm done with this acting. With this city. Take a deep breath. Pick one man's opinion, and a wrong one at that, is not powerful enough to topple a career like yours. You're right. Let him think what he wants. I'm sorry. I'm an actress. It's my prerogative to be a little overdramatic. Very impressive, Monsieur Hastings. A position in negotiations would suit you well. Is there something I can help you both with? You do know what I do, don't you? I was on stage, performing in front of a packed house. I did not mean to. Zach, he was there. You two seemed pretty friendly. He'll tell you. So will that Russian lady from the gala. She was with him. Monsieur Demir and Mademoiselle Babagne. Together. Très bien.
Oh, he's already seen it. I told him he didn't have to come. A supportive husband indeed. Yeah, real supportive. Your guess is as good as mine. It is most important that I speak with him. Then you've got a missing painting and a missing husband on your hands because I haven't seen him. Look, I don't think I can take much more today. Mademoiselle Court Smythe was found murdered last night. Okay. Aika I rennosti thought otti. perhaps the news would be a little more jarring. Oh, don't get me wrong. I don't really want to hear about anyone dying, but me and her... Well, there's no love lost. Madame Allen's nonchalant response has certainly caught me off guard. You have been most helpful. Millä mä pääsin tosta takas, Nero? Täytyykö mun vapauttaa toi lintu? Mä haluan se paperi sieltä roskiksesta. No joo, pettyy pitää harhauttaa. Se on varmaan liittyy siihen lintuun ehkä. Ei liity lintuun. Kriitikot kirjoittaa.
Olis mulla vielä yksi, mikä mun piti lukea siitä. Kassakaappi on viety pois. Miten mä tätä akkaa nyt harhautan? Pitäis mun nyt Hastings? Nyt varmaan pitää puhua se. Pääsee naistamies vauhtiin. Uskoisin. What do you need? Joo. What can I do for you? No okei, tosta ei Merci, pysty tekemään Monsieur mitään. Hastings. Tää on kyllä tyhmästi tehty. What do you need? That Noniin. sounds rather ominous. I would not ask you to do something I would not consider doing myself. Only on this occasion it is I that must execute the other part of the plan. What do you need me to do? Madame Hélène, you must hold her attention while I take the opportunity to look around. I certainly can. I'll appeal to her love of attention. Mrs. Allen, that photograph there, is that really you on a live film set? Osoitekin löytyy. Nyt on sitten ilmeisesti 4 paikkaa, mitä päästään tutkimaan. What do you need? What can I do for you? Merci, monsieur. Tuo naiselle ei voisi puhua enää. Eiköhän me lähdet mene. Kiitos ja hyvästi. Tänne päin ei varmaan pääse. Vieläkään. Joko mä päästään? Katsotaan, että onko meillä nyt jo 4 paikkaa vai 3:ssakin olisi aika paljon. Mennään nyt vaikka ton Mortimerin toimistosta ensiksi. Monsieur Aylesworth. Ah, a detective that actually seems to be doing something to find my painting. What can I do for you? Quite well, thank you.
The infirmary discharged you already? With a clean bill of health. I didn't want to wait around using up valuable resources. An honorable gesture. I was straight off to the House of Commons. I take it you haven't read today's newspaper? I'm afraid I have had more pressing matters. It certainly makes for an interesting read. I was not aware reporters were permitted inside the house. They aren't. I left and went to the London Illustrated News office. I gave my statement there. I can't for the life of me remember the chap's name. Rather pleasant, though. Anyway, you're a busy man. I'd hate to take up too much of your time. It does not take a great detective to pick up on Monsieur Aylesworth's ever so subtle hint. Is this about the insurance claim? It was merely a necessary precaution. I'm sure with you on the case, it won't be long before it's returned. I do not doubt my abilities to return the painting, but I question why he felt it necessary to talk of sensitive details regarding the investigation to a national news outlet. It would not surprise me to learn of him using his loss for cynical gain. Mennään käymään kyllä sielläkin kohta. I assume you saw the article in the paper? Oui, monsieur. A fantastic opportunity for you Toimituksessa niin to sanotusti. express your political opinions. Oh, the people must know what I stand for. I'm here for them. Well, detective, this is a surprise. A surprise, monsieur? I wasn't expecting to be on the receiving end of an interrogation. I had nothing to do with the fire or her death. You are aware of Mademoiselle Gottsmith's demise? There isn't much in this city I don't know about. And for your little notepad, or wherever you're storing the facts, that report... Farquhar, she was in the office and can confirm I was there. It appears that Monsieur Aylesworth is more preoccupied Mikäs with proving his tröffi me saatiin? innocence than showing any Joo. compassion for Mademoiselle Gottsmith herself. I will not take up any more of your time. Saanko mä tutkia lainkaan tätä huonetta? En. Joo, mä arvasin. Sitten... Mennään kattoo Kiukkus Bishoppi. Bartholomew! Here, puss. Where are you? Kissa hukas. Bartholomew! Enough now! Out you come! I'm sorry, I just don't have time to talk now. I have to find Mä etin se Bartholomew. kissa sun. Have you placed the missing persons report? Really, detective? Bartholomew is the church cat. I think a missing persons report might be a little overboard. I am sure with our assistance we shall find him in half the time. And then, perhaps you will have time to answer my questions. Fine. All that matters now is that we find him. His name is Bartholomew, and I'd appreciate it if you spoke of him as such. Pardon. When did you last see Bartholomew? Better. Well, you see, the poor creature took an interest in my easel.
He leapt up, knocking over some of my supplies, and gave himself a fright. He bolted out of sight, and I've not seen him since. Merci, Your Grace. Piti tää kissaa, mutta kirkossakin on näköjään oikein evidence-kansio. No niin. Mikä muu siellä oli vielä? Me mennään käymään siellä newspaperissa ja tarkistaa toi alibi. No. Joka jutusta, kun tänne tulee jotain. Joo. Onks tossa lattialla verta? Ei se kyllä vertaa, mitä se on. Ah. Oh. No, mitäs tässä nyt pitää? Ei ymmärrä. Tää pukitti silloin kerran. Se täytyy olla tosi tarkkaa jossain kohdassa. No siinä, se oli. Erikoiseen paikkaan sitä on päätynyt.
not get me any closer to my goal. The answer was staring me in the face. Ikäväs kunnossa lattia. Kai se kissa tuolla jossain penkkien välissä. Ei me tonne mennä. Missäs se kisuni on? Hetkonen. I didn't think I could make it any clearer. Our priority is to find Bartholomew. Yes, Thomas, one of my parishioners, would usually have sorted that for me. But he decided this weekend, of all weekends, was the best time to holiday to Margate. Where did you say the glass was broken? The easel. I was painting, and Bartholomew was obviously in a boisterous mood and knocked over the water jar.
Merci, Your Grace. One step closer to revealing the truth. Something just does not feel right. Come, my little grey cells. Is there something I am not seeing? Okei. Nämä yhdistyy. Another success. I never doubted myself. Come now. Think on what has already been learned. Ei, se on tuo joo. Toi. Where is the Hey! sense in that? Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. I should not be surprised by my own skills of deduction. Confessional, se on varmaan sit se. Tämä paikka. Ei oo tää. No voi nyt hemmetti. I didn't think I could make it any clearer. Our priority is to find Bartholomew. Merci. Your Grace. Bartholomew. Missä se kattoo? Ai että.
What do you need? What can I do for you? Noniin. That would never have even occurred to me. I've got a lot to learn. Toi ja toi. Ei. Toi ja toi. I question whether the bishop's version of events is accurate. Perhaps he threw the glass jar at Bartholomew because he was on the altar. I know that's how it looks, but I can't imagine someone being so cruel. What tells us where the cat ran to next? No. Poirot, you are a genius. How can we know where the cat ran to next? Poirot, you are a genius. Kiitos vaan. Noniin. Huh. Siellä se kattio. I didn't think I could make it any clearer. Our priority is to find Bartholomew. Merci, Your Grace. Merci. What do you need? What can I do? Merci, monsieur. Ei puhu muun mitään. Millais me nyt houkutellaan se pois sieltä? Mitä mä en nyt taas taju? Voi kökkö. Oh.
Voi kääk. Voi kääk. Aha. Mun pitäis saada kissa pois tuolta. Houkutella se pois sieltä. Ei mulla mitään tavaraakaan. Tuosta kirjeestä ei paljon oo hyötyä. En mä oo kyllä löytänyt. Kummallekaan ei pysty juttelemaan. Ei tää nyt kyllä sillä aikaa, mä täältä välissä lähtisi pois. Ja ainakin sillä nää on ollut, että nää on kaikki pystynyt suorittamaan. En mä kyllä ymmärrä. Ei mitään ihmeellistä. Niin jo, ja täällä on kolmas jo. Moi kissa! Mitä kissu? Tähänkö mä nyt jäisit junttura? Siis hetkinen. Ei tää kyllä kuulu lähteä, kun nämä kaikki tehtävät liittyy tähän. Tai ei kaikki liity. Mä en jaksa kyllä uskoa, että mä hakisin jonkun kissaan liittyvä jutu. En mä ainakaan muista edes nähneeni mitään semmoista. Tuntuis vähän oudolta, mä lähtisin täältä kesken kaiken menee. En mä kyllä ymmärrä.
Se tosiaan mulla juttele mitä? Merci. Pitääkö mun koittaa ainakin, niin olisiko se päästämässä mua pois täältä? Kyllä se niinku olis. Voiko mukaan olla, että täältä pitäisi lähteä? Kyllä tää hiukan kaukaa haetulta vaikuttaa. Et mä lähtisin mukaan täältä menee. Kai mä sit lähden mennä. Kyllä tän sit takas päästä. Just. Kai mä ton sit takas pääse. Gentlemen, what can I do for you? I was hoping to speak with Mademoiselle Farquhar. I'm afraid she already has her hands full with the story. Unless you've come with a bigger one than what she's working on. Perhaps another time, gentlemen. We really are very busy. Perhaps another time, gentlemen. We really are very busy. Let's not be so hasty. That could be just what we need. Gentlemen, what can I do for you? This is your office. It's very impressive. Mademoiselle, would you have time to answer some questions? I don't really have time right now. Perhaps we can schedule... I assure you I shall remain focused and my questions relevant. Fine. Make it fast. Eikö mun piti... Is she all right? $18.30 dailit. I'm afraid not. Heavens. How awful. Did she have any close relatives? I do not believe so. And her parents have both passed also. She was the last remaining court Smythe.
Mä rupesin vaan miettimään sitä kissatrouffi. Siitähän sai troufin, niin. Se voi olla, että siitä kohdasta pääsee niinku ohi ilman, että sitä menee. Toivottavasti mulle ei käynyt sillä, että mä missasin sit sen. Although at least she is showing some form of compassion for Mademoiselle Gortsmith's family, or lack thereof. I only met her recently in a professional capacity. What are they going to do with her exhibit? I cannot say, but they may not be as forthcoming with her work now. I'm sorry, Detective. I don't understand. Mademoiselle Gortsmith was behind the painting's disappearance, and a forgery was discovered in her apartment. So she stole the original and made a forgery? What heavens for? That we are still yet to learn. Am I a suspect? Kaikki ovat epäiltyjä. We are just trying to gather all the information. Isn't that right, Poirot? Oui, that is correct. I'm sorry. It's just a lot to take in at once. I was working late into the evening yesterday. I had to get my article on the gala written. And the photographs, they had to be developed. There was probably someone still around in the office if you wanted to check. I'm sure you want to have every I dotted and T crossed. Really? I must have been so busy not to notice him. At least you can be sure of where I was. Was there anyone else present in the office? If Mr. Aylesworth was there, Nathaniel, my editor, must have been. It strikes me as rather strange that Mademoiselle does not recall seeing such an important figure in the office. But not everyone can be as observant as I. I shall speak with the editor, as he will be able to confirm the presence of both in the office. Merci, mademoiselle. That is all for now. Jes, mä saan tutkia tätäkin paikkaa. Katsotaan tätä ensiksi. Ei tää mitään ole tapahtunut. No, mitä tää mukaan tapahtuu? Täällä. Tuolla. Jaha. Asia se on. If you would be so kind. Merci, mademoiselle. Mitä? En mä nyt ollut lähes mihinkään vielä. Jaha. Ai mun on pakko lähteä. Miksiköhän säkin meni tolla? Pääsis mä sen takasena? Pääs. No ei tää kyllä itse asiassa mitään ollut enää. Mennään nyt kattoo sitä kissahommaa vielä. Mä en vaan yhtään tiedä mitä mun pitäis tässä niinku tehdä.
Mitä? Ei. Merci. Ei puhu. What do you need? What can I... Ei puhu. Merci, monsieur. Mitä mä en tässä nyt tajua? Oh. Ei käsitä, niin ei käsitä. Ei käsitä, niin ei käsitä. Mun on vaikea uskoa, mun pitäisi niinku lähteä hakemaan jotain esinettä. Enkä mä tiedä yhtään mikä se olisi. Ei tää mitään. Mitä? Ei mulla ole valikois mitään. Ei mulla ole kotona kirja. Se on just tuo äskeinen paikka, missä mä näytin. No siellä on kaikki erilaisia juttuja. En mä tästä kyllä... Kyllähän mut on pitää jutella, et... Mennään nyt pois siitä hetkessä, mennään kattoo, jos mä saan jossain muualta se esine. Aika kaukaa haettu kyllä. No mikä mä tää on? Mä en saa viimeisen aika tutkia tätä. Täällä vaan juteltiin täällä äijällä. What can I do for you, detective? Joo, I ei will tää. not take up any more of your time. No toi on helppo paikka, siellä ei voi olla mitään. Tuolla ei kyllä ollut mitään. Käydään vaikka yhtäkkiä taas täällä.
Mistä mä jonkun jutun löytäisin sit? Täältä mä löysin se kirje. You're just Tää full of tuskin questions, puhuu or... mitä. You have Ei. been most... Ei. Ei siellä museossakaan kyllä mitään. Kai mä siellä yhtäkkiä sit käy. Se on vaan taas hyvä, jos on joku ihan yksinkertainen ratkaisu ja mä en vaan tajua sitä. Se on mennään paljon mahdollista. Ton se mua jotenkin ehdottaa. Ja kui toi jo punaisella toi Mortimeri. Jäi se enää. Käydään nyt täällä, mutta ei täällä kyllä mitään ole. No on täältä yksi huone. Täällä ei enää edes oo ketä. Kaikki on lähtenyt mennä. Tuon ylös mä en enää päässy. Se on nyt säpissä. No nyt! Cream! Noni! Nyt saadaan kissa. Houkuteltu. Nyt mulla on kermaa. Mennään kattoo sitä kissaa sit uudestaan. Kyllä me tonnekin jossain vaiheessa päästä. Kuuntele tätä. Eikä mitään pitkiä lenkkiä. Juu, saat sit reippaasti. Alkaa. Noniin. Mä ajattelin, että en mä löytänyt mitä. Mä tain 4 kertaa tutkia tää huone. Use. Tästä saa trofinkin. Voilà. Your Grace, now that Bartholomew has been found, would you... As my way of thanks, I'll answer your questions. Okei, tää on suoritettu.
Very well. Get on with it. I hope that comes from an inquisitive nature rather than a place of accusation. I was at a museum trustees meeting, trying to finally make a decision on that girl. You mean Mademoiselle Warbeck? Who else? She's running that museum into the ground. And following the meeting? I returned to the church to prepare for Compline prayers, although I don't think I was alone. You don't think? I got the feeling that someone had followed me from the museum. I never saw them, but I know what I felt. None. I knew her merely by reputation, and a questionable one at that. Do you want to tell me what all these questions are about? Mademoiselle Court Smythe was murdered last night. If you plan on being the bearer of such news, perhaps you should think of going about it with a little more civility. How did the young girl die? There was a fire in her apartment, although it wasn't the flames that took her life, but poison. Arson and poisoning. Oh, what is this world coming to? Bishop Mountjoy claims he barely knew Mademoiselle Court Smythe, but still showed a level of empathy I was not expecting. Perhaps I judged his blunt facade too quickly. Found it? Really? Oh, heavens be! The Lord has shown his will once more. I can only assume his delayed excitement came from being off guard. Unfortunately, I must turn his elation into disappointment. If your grace would allow me to finish. A forgery of it was found in Mademoiselle Court Smythe's apartment, but it was destroyed in the fire. She was the thief all along? Well, that just... A forgery? You mean she made a copy of it? It appears that way. I will rightly light a candle for her soul this evening, but that will not give her absolution from what she faces kneeling before our Lord. Mitä tutkimista sä nyt enää mä oon tutkinut kyllä kaikki. Vai vieläkö täällä ne on jotain? Puhuks sä mulle What jotain? do you need? What can I do for you? No puhut sä mulle jotain? Alibi. Toi on ainakin toinen. Joo, ja toi on toinen. Kyllä. What do you need? What can I do for you? Merci, monsieur. Eihän tää nyt enää mitään ole.
notepadi. Mikäs sen oli? Mitäs mun nyt sit pitää tehdä? Jaa, tän saa uudestaan. Okei. Tässä oli viimeksi 3. Niin se ottaa hiiltä, joo. Me luetaan se. Mitäs muuta se ottaa? Jotain väriä se otti. Purple. Ja nyt meidän pitää sitten ottaa toi. Eiku. Hetkinen. Vai täytyykö mun tässäkin vielä tehdä jotain? Ei. Mulla on nyt sitä hiiltä. Ei. Kissa piti vaan etsiä. What do you need? What can I... Merci, Monsieur Hest. Kai me mennään sit pois täältä vaan. Mennään sen, jos päästään, niin sen toimitukseen. Joo, päästään. Täälläkö me se sitten tehdään vai? If you would be so kind. Merci, mademoiselle. Ei vissi. That is all for now. Käydään nopeasti tuollakin. Täällä ei voinut tutkia mitä. What can I do for you, detective? Ei kun hetkinen. Ei kun niin juu. I will not take up any more of your time. Niin tännehän me tietenkin me mentiin. Oi voi. Nyt me saadaan se osoite.
It looks like she was telling the truth after all. About composing the letter, oui. But we cannot confirm where it was penned. What's all this other stuff? I don't think it's from the letter to her father. It seems we have stumbled across the names and addresses for the guests of the gala. Gala. Although they are not all legible. We have gathered all the information we can from the guests at the gala. All except Johan. Betty's husband, Mr. Christensen. Johan Christiansen. Ei vieläkään tiedä, missä asuu. we are now in possession of his address, where he is no doubt hiding like a frightened young boy avoiding his headmaster's ruler. Onpas näin. Tässä päästään sitten uuteen paikkaan. Kartta. Kartta pitää löytää, mutta sitä ruvetaan sitten etsiä seuraavalla kerralla. Tää vähän venähti. Nyt täytyy ruveta kattoo kiekkoa. Hei kaikille.